नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर कशा आहात सगळे? मस्त मजेत आहात ना? तर मजेत राहा, आनंदात राहा, निवांत राहा, पण थोडासा अभ्यासही करत राहा. तर आज आपण 10th महाराष्ट्र बोर्डचं फिजिक्स ओके त्याचे न्यूमेरिकल बघणार आहोत. आणि आपण लास्ट क्लासमध्ये ग्रॅव्हिटेशनचे न्यूमेरिकल संपवलेले होते, म्हणजे पूर्ण केलेले होते. या क्लासमध्ये आपण बघणार आहोत इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दॅट इज युअर फोर्थ लेसन. सो त्याचा हा क्लास 1 आहे. त्याचे आपण सॉल्व अनसॉल्व दोन्ही न्यूमेरिकल्स या सेशन मध्ये पूर्ण करणार आहोत. एक किंवा दोन लेक्चर होतील, किंवा मी असा प्रयत्न करेन की एकाच लेक्चर मध्ये ते पूर्ण केलं जाईल. ओके. तर सगळ्यांचं सुरुवातीला व्यवस्थित लक्ष असायला हवं. हम्म. तो इथं आपण सुरुवातीला त्याचे फॉर्म्युला, जी काही रिक्वायर्ड फॉर्म्युला असतील ते बघूयात. ओके. तर या लेसन साठी आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्यासाठी काही ठराविक फॉर्म्युला लागतील. काही 9th क्लासमध्ये तुम्ही शिकलेला असाल, काही तुम्ही 8th क्लासमध्ये शिकलेला असाल, काही तुम्ही या त्याआधी तुम्हाला माहित असतील, आणि काही 10th क्लासमध्ये तुम्ही शिकलेला असाल. ठीक आहे. तर बघूयात. पहिला आपण सुरुवातीला करंटचा घेऊयात. ओके. तुम्ही जस्ट फॉर्म्युला लिहितो करंट. So that is nothing but I is Q upon T, where the Q is charge, T is the time. Okay, हे मी काय सगळं सांगत बसत नाही तुम्हाला, ते तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. करंटचा अजून एक आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे, दॅट इज V अपॉन R. देन व्होल्टेज, that V is nothing but W by Q. W is what work done to move that charge. And again IR. तर हा एक ओम्स लॉच्या रिलेटेड फॉर्म्युला तुम्हाला माहित असायला हवा. ओके. देन रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित असायला हवा. रेजिस्टन्स R, that is V upon I. ओके. देन फोर्थ यू शुड नो रेजिस्टिविटी वगैरे. ठीक आहे, चलो. रेजिस्टिविटी, दॅट इज रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. सो इथं तुम्ही त्या रेजिस्टिविटी टर्म मधला पण घेऊ शकता, रो एल डिवायडेड बाय ए, वेअर द एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर अँड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दॅट वायर ऑर द कंडक्टर. ओके. नेक्स्ट यू शुड नो, हा, ज्यावेळी सिरीज मध्ये कनेक्शन असतात, म्हणजे रेजिस्टर सिरीज मध्ये कनेक्टेड असतात, त्यावेळी त्याचे इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स व्होल्टेज काय असतील. आय कॅन राईट कनेक्शन इन सिरीज. Okay, so for that, let's say RS, that will be R1 plus R2 plus R3, so on. Okay, आणि हेच कनेक्शन इन पॅरलल असेल तर पॅरलल, त्यावेळी असेल 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सो ऑन. ओके, ठीक आहे. तर या व्यतिरिक्त तुम्ही हे काही आधीचे असतील फॉर्म्युला, त्यानंतर या व्यतिरिक्त पॉवर, पॉवरचा आपण व्ही आय, व्होल्टेज इंटू करंट. ओके. देन हीट, दॅट इज एच इज इक्वल टू व्ही आय टी, हा घेऊ शकता. त्यानंतर हा लिहू शकता व्ही स्क्वेअर अपॉन आर टी. देन हा लिहू शकता आय स्क्वेअर आर टी. ओके. सो हे तीन फॉर्म्युला तुम्ही हीटच्या साठी यूज करू शकता. ठीक आहे. तर या व्यतिरिक्त मला नाही वाटत काही फॉर्म्युला यूज होतील आणखी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झप्शन इम्पॉर्टंट आहे. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झप्शन. ओके. तर हे पॉवर इंटू टाइम असतं, कारण की ते एनर्जी मिळवतं ना आपण. सो पॉवर इंटू टाइम. सो पॉवर घेतो ते आपण किलोवॅट मध्ये घेतो, आणि टाइम आपण आर मध्ये घेतो. ओके, किलोवॅट इंटू आर. हे एक लक्षात ठेवा. तर हे काही ठराविक फॉर्म्युला आहेत, तर एकदा पॉज करून व्यवस्थित लिहून घ्या. ओके. तर मित्रांनो, मी हे आता करतोय क्लोज, हे करतोय मी बंद, आणि मी घेतोय आता आपले न्यूमेरिकल. तर हे तुमचा फर्स्ट न्यूमेरिकल आहे फ्रॉम द पेज नंबर 50. आपण सुरुवात करूयात. काय लिहिले बघा. Example 1, a 6 meter long wire made from alloy nichrome is shaped into coil and given for producing heat. So 6 meter long wire. So length of the wire, I can say it's a 6 meter. Okay. Then it has a resistance of 22 ohm. Can we get more heat if the wire is cut into half to its original length? Now as shape into the coil. Now for getting that energy, the two ends of the wire are connected to the source with potential difference. Okay. So चलो इथं given आपण सुरुवातीला लिहून टाकूयात. Given काय आहे? First of all, length of the wire is 6. Okay. Length of wire, let's write L is equal to 6 meter. Then it has a resistance of, आता इथं दोन केस आहेत, एकदा ती पूर्ण वायर आणि त्यानंतर ती हाफ. ओके. तर मग आपण पण तसंच करूयात ते. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण पूर्ण केस घेऊयात. केस 1, लेट्स से फॉर होल लेंथ ऑफ वायर, होल लेंथ ऑफ वायर साठी. सो इथं लेंथ आहे, एल आहे 6 meter. Then it has a resistance that is 22 ohm. Okay. Then potential difference is, it is connected to the potential. So normally domestic potential difference is 220. So हे इथं दिलेलं नाही, पण तुम्ही लक्षात ठेवा, it's a 220 volt. Okay. Now let's find out the power. So power for that. So power, that is nothing but VI, but we don't have current, so we can use another formula, that
So we don't have current, so use the formula that is in the relation with the resistance. So we can use V square upon R. Ha सुद्धा एक power the formula. Put the values V square, that is 220. Okay, it's square divided by 22. Sorry, 20. It's 22 ohm. No, it's not 22. It's 24 ohm. Okay, it's 24. That is given in the book. So it's 24. So you'll get answer 220 into 220 divided by 24. Okay. So by doing that calculation, you will get answer 201 watt, because power is measured in watt. Now let's find out the power for second case. For half length of wire. For the half length of wire, the resistance will be half, as the resistance is directly proportional to the wire. Okay. So here again length will be half, 3 meter. Then resistance, that will be again half. It will be 12 ohm. And voltage is again same 220. Sorry, 12 ohm. Then voltage again 220 volt. So let's find out the power for that case. Again here we can use formula V square upon R. So V square, that is 220. It's a square divided by R is 12. So you will get 220 into 220 divided by 12. याला simplify करून solve केलं तर तुम्हाला answer मिळेल 403 वॉट. ओके. सो याचा अर्थ तुम्हाला काय समजते, इफ सपोज तुम्ही जर ती वायर कट केली हाफ लेंथ मध्ये आणि त्याची कॉइल बनवली, तर तुम्हाला जास्त पॉवर लागते. जेवढी पॉवर आणि एनर्जी ते प्रोपोर्शनल आहेत, सो तेवढी जास्त पॉवर तेवढी ती जास्त हीट. ओके. सो आय कॅन राईट मोर हीट will be obtained if we cut wire into half. Okay, so that's how you can get the answer. Okay, so just pause it and note it down. Just a minute, इथं मला वाटतं काहीतरी इथं आलेलं आहे. Okay, next example. Let's see, याच्यात काय दिले, a cell is connected to 9 ohm resistance because of which heat of 400 joule is produced. म्हणजे इथे एक सेल आहे, तो कनेक्टेड आहे तो आपला 9 ohm रेजिस्टन्सला. ओके. सो R is given 9 ohm. Then heat किती प्रोड्यूस झाली, 400 joule per second. Okay, time is 1 second. Let's say time is 1 second. Obtain the potential difference. So we need to find out the V. So simply we have the formula for the heat, H is equal to V square upon R into T. So just modify this formula, make a formula in terms of voltage. So V square here cell heat into resistance divided by time. So heat आहे 400 into 9 divided by time 1. We'll get 3600. Okay. So taking square root, you will get V is equal to 60 volt. Okay. So हा खूप सोपा आहे. So the potential difference across the resistance is 220 volt. Okay. तर हे पण एकदा पॉज करून व्यवस्थित लिहून घ्या. Now next, let's see the third one. So third काय, an electrical iron uses the power of 1100 watt. Okay. Power, if set to the lower temperature, it uses 330 watt power. Now find the electric current and the respective resistance for the two settings. Okay, इथे सुद्धा दोन सेटिंग्स आहेत. पहिलं जे सेटिंग आहे ते आहे पॉवर ॲट, त्याच्यात पॉवर आहे आपली 1100 वोट. ओके. आता हे ज्यावेळी पॉवर 1100 वोट आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स जो आहे तो 220 वोल्टच आहे. आयर्न इज कनेक्टेड फॉर द टू सेटिंग्स. आयर्न इज कनेक्टेड टू द पोटेन्शियल डिफरन्स 220 वोल्ट. ओके. तर आपल्याला काय काढायचं आहे, करंट काढायचं आहे. फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट. सो वी हॅव द पॉवर, वी हॅव द वोल्टेज, वी कॅन फाइंड आउट द करंट बिकॉज P इज इक्वल टू VI. सो I असेल तो असेल P अपॉन V. सो पॉवर आहे 1100 डिवाइडेड बाय 220. Okay, so you will get 5 ampere current for the first case. Now for the second case, power आहे
330 volt, sorry, watt. Then voltage same 220, and use the formula again, current मैं तो direct use करता हूँ P upon V. So 330 divided by 220, so you will get here 1.5 ampere. ओके, इथे तुम्हाला 1.5 एम्पियर मिळेल. सो आपल्याला रेजिस्टन्स पण फाइंड आउट करायचं आहे. इथे आपण लगेच रेजिस्टन्स पण फाइंड आउट करू. R1 असेल फर्स्ट केस साठीचा. ओके, ठीक आहे, R1च म्हणूया त्याला. R1 असेल तुमचा फर्स्ट केसचा जो व्होल्टेज आहे डिवायडेड बाय करंट V अपॉन I. व्होल्टेज आहे 220 डिवायडेड बाय करंट आहे 5. सो जो फर्स्ट केसचा आहे तो आहे 44 ओम. आणि सेकंड केसला जो रेजिस्टन्स असेल तो असेल अगेन V अपॉन I. तर तिथं परत व्होल्टेज तेच आहे 220 डिवायडेड बाय करंट त्याचा आहे 1.5. सो हे असेल 15. सो हे मिळेल तुम्हाला 146 ओम. ओके, सो फर्स्ट केसचा जो रेजिस्टन्स आहे तो आहे 44 ओम. फर्स्ट केसचा करंट आहे तो आहे 5 एम्पियर. फर्स्ट सेकंड केसचा करंट आहे 1.5 एम्पियर. त्याचा रेजिस्टन्स आहे 146 ओम. क्लिअर? तर हा आपला होता थर्ड एक्झाम्पल. हे सुद्धा व्यवस्थित पॉज करून लिहून घ्या. लेट मी क्लिअर दिस. ओके, तर आता आपण तो घेणार आहोत थर्ड एक्झाम्पल. हे कसं काय ते मध्येच. हा, थर्ड एक्झाम्पल, सॉरी फोर्थ एक्झाम्पल. An electric tungsten bulb is connected to the home circuit. The electric supply runs at 220. Potential difference is given 220 volt. When switch on, a current I is given 0.45 ampere. Close to the bulb. The bulb must power wattage of the sorry. What must be the power wattage? तर त्याची पॉवर काय असेल हे फाइंड आउट करायचं आहे. And then it is kept for time is given 10 hours. So it means 10 into 60 minutes into 60 seconds. Okay. तर एवढे ते सेकंड्स आहेत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, so that is what the time. How much units? Okay, second दिलेला आहे. जस्ट अ मिनिट, मी थोडासा आपण सिम्प्लिफाय करून लिहा. 60 into 60, that will be 3600. Just so 3600 and 2 3 एवढे झिरोच एवढे सेकंड. किंवा हे आर मध्येच आपल्याला इलेक्ट्रिक ते आर मध्येच ठेवा, कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झप्शन काढायचं ते किलोवॅट इंटू आरच असतं. ओके, नो नीड टू कन्वर्ट इट इंटू सेकंड्स. तो इथं आपण सुरुवातीला आपण पॉवर काढूया. पॉवरचा फॉर्म्युला आहे इज इक्वल टू V इंटू आय. सो व्होल्टेज आहे 220 इंटू करंट आहे 0.45. तर तुम्हाला हे मिळेल 99 वॅट और वॉट. ओके, पॉवर मिळालं. याला आपण कन्वर्ट करू किलोवॉट मध्ये. तर किलोवॉट मध्ये किती येईल हे 29 डिवायडेड बाय 1000 0.99. जस्ट अ मिनिट, नॉट 0.99. how many zeros? 1 2 3 0.099. ओके, तर एवढं हे येईल हे किलोवॅट. तर आता आपल्याला इथं हे करायचं आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झप्शन. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झप्शन. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झप्शनचा काय फॉर्म्युला आपला किलोवॅट इंटू आर. सो किलोवॅटची व्हॅल्यू आहे म्हणजे पॉवर आहे ती किलोवॅट मधली 0.099 इंटू आर आहे 10. सो 10 मल्टिप्लाय केले की डेसिमल पॉईंट राईट साईडला जाईल. 0.99 kWh सिम्पली. ओके, एवढे युनिट्स. 1 kWh इज वॉट 1 युनिट. सो 0.99 युनिट. एवढं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झ्युम होईल तिथं. ठीक आहे, चला तर हा सुद्धा पॉज करून व्यवस्थित लिहून घ्या. ओके, आता हे जे आहे ते सगळे तुमचे अनसॉल्ड आहेत, म्हणजे एक्सरसाइज मधले क्वेश्चन आहेत. तर हा एक क्वेश्चन नंबर 12 मधला ए. तर बघूया तिथं काय काय दिलंय. खूप सोपं आहेत, होऊन जातील हे सगळे एकाच ह्याच्यात. हीट एनर्जी इज बिंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टन्स इन अ सर्किट ॲट रेट ऑफ 1000. सो पॉवर इज गिवन 1000 वॉट. करंट इज 3 एम्पियर. ओके, देन व्हाट मस्ट बी द व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स अँड वी नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टन्स. सो आपल्याकडे पॉवरचा फॉर्म्युला आहे. ओके, सो डायरेक्टली पॉवरचा फॉर्म्युला यूज करू. पॉवर इज इक्वल टू व्ही आय आहे, पण आपल्याकडे व्होल्टेज नाही तर आपण डायरेक्ट रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला यूज करू. तो आहे आय स्क्वेअर आर. ओके, आपल्याला इथं आर काढायचं ना. सो आरचं फॉर्म्युला तयार करू. पी डिवायडेड बाय आय स्क्वेअर. सो पी इज 100 डिवायडेड बाय आय स्क्वेअर इज 3 चा स्क्वेअर. ओके, सो 3 चा स्क्वेअर 9. हो, स्टिल 9. याला जर डिवाइड केलं तर तुम्हाला 11.1111 मिळेल. सो 11 लिहिलं तरी चालेल. दॅट इज वॉट द ओम. ओके, एवढं सोपं हे आहे. ठीक आहे.
तर हे सुद्धा व्यवस्थित पॉज करून लिहून घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी फ्रॉम द एक्सरसाइज. ओके, सॉल्व मला बी आहे. Two tungsten bulbs of voltage, 100 watt and 60 watt power work on 220 volt potential difference if they connected in parallel. How much current will flow? हे दोन्ही कशात कनेक्ट केलेत? पॅरल कनेक्ट केलेत. ओके, तर आता आपल्याला सुरुवातीला यांचं काय फाइंड आउट करावं लागेल? करंट फाइंड आउट करायचं. बरोबर, पहिलं पॉवर दिलेलं आहे. पॉवर आहे 100 वॉट आणि दुसऱ्याचे आहे सपोज P1 म्हणू, P2 आहे 60. व्होल्टेज सेम आहे 220. इफ दे आर कनेक्टेड इन पॅरल व्हॉट मस्ट बी द करंट? तर सुरुवातीला आपण याच्यातलं काय करू? करंट फाइंड आउट करू, इंडिव्हिज्युअल करंट. I1 जो असेल, ओके, I1 जो असेल तुझा P इज इक्वल टू VI आहे. बरोबर, ओके. लाईक पॉवर इज इक्वल टू, एक काम करा मी सरळ तसंच लिहितो. पॉवर इज वॉट? व्होल्टेज इंटू करंट. सपोज मी पॉवर 1 म्हटलं तर ते V इंटू I1 होणार. सो I1 चा फॉर्म्युला काय बनेल तुमचा? P1 डिवायडेड बाय V. सो P1 किती आहे? 100 डिवायडेड बाय V किती आहे? 220. ओके, सो 100 डिवायडेड बाय हे असेल तुझं 220. 0 0 विल गेट कॅन्सल. 10 बाय 22. सो त्याचं आन्सर येईल आपलं 0.454. ओके, सो आय कॅन राईट 0.45 एम्पियर ओनली. देन I2 जस्ट सिमिलरली I2 कसा असेल तुमचा? I2 विल बी P2 डिवायडेड बाय V. सो P2 किती आहे तुझं? 60 डिवायडेड बाय V अगेन 220. हा, इथं 6 डिवायडेड बाय 22 असेल, त्याचा आन्सर येईल 0.27 एम्पियर. ओके, तर पॅरल मध्ये करंटची होती ऍडिशन. सो हाऊ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर? सो पॅरल मध्ये जो करंट असेल त्याची होईल ऍडिशन. सो I विल बी I1 प्लस I2. सो I1 आहे 0.45 प्लस हे आहे 0.27. ओके, सो तुला मिळेल आन्सर 0.722. सो 0.72 एम्पियर. सो दॅट इज वॉट युअर करंट. या सो टोटल करंट लिहू आपण पूर्ण वाक्यात. सो total current in main conductor will be 0.72 एम्पियर. ओके, चला हे सुद्धा व्यवस्थित पॉज करून लिहून घ्या. आता फक्त दोनच एक्झाम्पल आपले शिल्लक आहेत, ते कम्प्लीट करून हा लेसनच पूर्ण करून टाकू आपण. ओके, नेक्स्ट. Who will spend more electrical energy? Like for 500 watt TV set in 30 minutes and 600 watt heater in 20 minutes. हे पण सोपं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झप्शन काढायचं दोघांचं. ओके, तर बघूयात. पहिलं फॉर टीव्ही म्हणू. फॉर टीव्ही सेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंझ्युमचा फॉर्म्युला आहे पॉवर इंटू टाइम, म्हणजेच किलोवॉट. पॉवर किलोवॉट मधली याची किती येईल? 500 वॉट आहे ना, तसं सो हे येईल 0.5 किलोवॉट इंटू, ठीक आहे मी ते किलोवॉट पण लिहितो, इंटू टाइम आहे त्याचं 30 मिनिट्स म्हणजे हाफ आवर म्हणजे 0.5 आवर. ओके, सो हे किती येईल? 5 5 जा 25 अँड दॅट टू डेसिमल पॉइंट. किलोवॅट आवर, किलोवॅट kWh. नाउ फॉर heater, again energy consumed, again power into time, again पॉवर किती आहे? 0.6 किलोवॅट. ते 600 वॉट आहे, त्याचं कन्वर्जन केलं किलोवॉट मध्ये. इंटू टाइम आहे 20 मिनिट्स. 20 मिनिट्स म्हणजे 20/60. बरोबर, 2/6 म्हणजेच किती आलं हे? 0.33 आर, किंवा 2/6 तसं लिहिलं तरी चालेल. परत हे तसंच लिहा 2/6. हे आरचं इथं मिनिट्स दिलंय ना. ओके, सो 20/60 करायचं इथं, म्हणजे तुम्हाला आर मध्ये मिळेल. सो याचा आन्सर येईल 0.6 इंटू, अगेन लेट्स से 1/3 करूया तिथं, 1/3, म्हणजे 2 1 2, 2 3 6. ओके, सो हियर you will get 3 0 0 and 3 2 6, so you will get 0.2 kWh. that is what the energy consumed. so हीटरला लागते 0.2 आणि हा टीव्ही सेट कंझ्युम करतोय 0.25. तर आता टीव्ही सेट जास्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंझ्युम करतोय. ओके, सो आपण कम्प्लीट सेंटेन्स मध्ये लिहूयात. सो देअरफॉर टीव्ही सेट will spend more electrical energy. That is 0.25 किलोवॅट आवर. ठीक आहे,
तर हा सुद्धा व्यवस्थित एकदा लिहून घ्या. पॉज करतो मी. नाही, मी नाही, तुम्ही करा. नाही, पॉज करून लिहून घ्या. आता हा आहे आपला लास्ट. An electric iron of 1100 watt is operated for 2 hours. So power is given, P is equal to, then operated for 2 hours daily. So time is given 2 hours. What will be the electrical consumption expenses for that in the month of April? So एप्रिल मंथ मध्ये त्याचं इलेक्ट्रिकल कन्झम्पशन काय असेल ते फाइंड आउट करायचं आहे. आणि रेट दिला. ठीक आहे, चलो सिंपल आहे. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झ्युम, power into time. Power is nothing but in a kilowatt. 1100 watt, that is nothing but 1.1 kilowatt divided by 1000 करायचं त्याला. 1.1 into time is 2. You'll get 2.2 kWh kilowatt hour, that is nothing but 2.2 units. Okay. Now rate किती आहे? So therefore total cost of energy I can write 2.2 into, हे कुठल्या मंथ मध्ये चाललंय? एप्रिल मंथ मध्ये, बरोबर. तर एप्रिल मंथ मध्ये किती डेज असतात? 30. सो हे इंटू 30 डेज करायचं. इंटू किती रेट आहे त्याचा? 5. सो किती मिळेल तुम्हाला आन्सर? हे किती आलं? 22 3 जा 66. 66 इंटू 5. सो 5 6 जा 30, देन 3 5 6 जा 30 33. सो तुमचा आन्सर येईल 330 रुपीज. ओके. सो expenses, electrical energy expenses in the month of April is 330 रुपीज. ओके. तर हे असं तुमचं आन्सर असणार आहेत. तर ही सगळी आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केलेली आहेत, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड. तर ती व्यवस्थित बघा. सो बाय बाय ऑल, टेक केअर, कीप लर्निंग गाईज. बाय एव्हरीवन.